Hari Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nita Hari Bo, Hari Bo. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Om Gyantimidandasya Gyananjanachalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jodhapatakamallam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Bitham Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Bidhamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patithanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbhishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Haribol. It is my great honor, my pleasure, and my fortune to be with you today. Большая честь для меня, большое удовольствие и большое счастье быть с вами сегодня. Special gratitude to my god brothers, god sisters, Maharajas and all assembled Vaishnavas. Я рад находиться со своими духовными братьями, сестрами, махараджами, всеми собравшимися преданными. In the holy land of Sri Vrindavan, this is one of the most special and celebrated times of the year. На святой земле Вриндавана это время является одним из самых особенных и прославленных времен года. It is at this time that most every temple and every home and everywhere in between Radharani and Lord Sri Krishna are being jubilantly served
in their pastime of Джулан-ятра. Потому что в каждом храме, в каждом доме и на каждом углу во Вриндаване в это время Радхарани и Шри Кришна с радостью служат в виде этого праздника Джулан-ятры. Of course, in Vrindavan it is also the monsoon rainy season, so it is Во Вриндаване сейчас идут дожди, это сезон дождей. quite refreshing when the rains fall. И это очень освежает, когда дождь выпадает в жару. One of Krishna's very beloved names is Ganasham. Одно из самых любимых имен Кришны — Ганашьям. Gana means cloud, Гана значит облако, туча. and Sham means the beautiful color of the rainy monsoon cloud. А Шьям указывает на прекрасный цвет муссонных туч. And the monsoon rains in India come after the summer. Муссонные дожди выпадают в Индии после раскаленного лета. Summer is scorching hot. Летом жара становится невыносимой. And in most places, from the end of one monsoon season to the beginning of the next, there is no rain. И в большинстве мест в Индии от окончания одного сезона дождей до следующего сезона дождей не выпадает ни одного дождя. Sometimes 8 months of no rain. Иногда 8 месяцев держится засуха. And the summer is intensely hot, А лето невыносимо жаркое. especially in most places, April and May and the first half of June. В большинстве мест это апрель, май и первая половина июня. And the rivers are trickling, Реки пересыхают, the wells, the lakes are drying up or dried up. озера, колодцы, все пересыхает. The trees are struggling to survive. Деревья еле-еле выживают, Hardly anything's growing. практически ничего не растет. And the people are so hot and thirsty. И люди постоянно испытывают жару и жажду. Haribo Prabhu. And then Ganasham comes. И затем приходит Ганашьям. These beautiful, dark, blue rain clouds. Прекрасные темно-синие дождевые тучи. The first thing they do is they give complete shade from the scorching summer sun. И первое, что они делают, это заслоняют людей от палящего зноя солнца. Then they begin to rumble. И там гремит гром. Sorry, something like that. And everyone is looking at the dark rain cloud and hearing the gentle rumble and just yearning and longing for the rain to come. И все смотрят на эти грозовые тучи, слышат это погрохотывание и молят, и изнывая от жары просят, чтобы дождь выпал. And days pass as the dark clouds get thicker and thicker. Дни идут за днями, тучи становятся все гуще и гуще. So much anticipations. When will the rains come to replenish the wells and the lakes and the rivers and the soil and our lives? Люди сгорают от нетерпения, нарастает это ожидание, они ждут, когда же наконец выпадут дожди для того, чтобы размягчить землю и наши сердца. There is a bird called the chatak bird. Есть птица, которую называют чатака. And the chatak bird is very special. Чатака — птица особенная. Referred to sometimes in our Vaishnav poetry. Иногда в наших поэтических произведениях Because ее упоминают. will only accept water directly from the cloud. Потому что она пьет воду только
непосредственно идущую из облака. will never take water that has been touched by the ground. Она никогда не будет употреблять воду, которая коснулась земли. So that chucked-up bird waits and waits and keeps his eyes gazing at those clouds for a single drop to fall. Птица чатака смотрит и смотрит на небо и ждет, когда же наконец выпадет хотя бы одна капля с неба. And that's the way the residents of Vrindavan would look toward the cloud. И именно так смотрят обитатели Вриндавана на облака. Then the thunder comes and the rain. And everyone dances in the rain. Everyone's so happy. Все начинают танцевать под дождем, и все очень радуются. Refreshed and cooled. Все охлаждаются, освежаются, And nourished. питаются. And the flowers start to bloom. Цветы расцветают, And the trees get green. деревья And the становятся rivers зелеными. flow and lotus flowers blossom. Расцветают лотосы, реки. Это реки были. That's what the thunder sounds like, clapping. I'm just kidding. I'm inviting you to participate in the Я special предложил effects. вам поучаствовать в этом звуковом сопровождении. But in the same way, Krishna Ganasham, В то же самое время Кришна Ганашьяма его in называют. this material existence, we're being scorched by the heat of the threefold miseries. В материальном мире мы изнываем от жары тройственных страданий. Nitai padakamala koti chandar shushitala yechayaya jagatachudai. That this material existence is like the scorching summer heat. Материальное существование подобно палящему зною лета. The miseries of the body and mind, the miseries caused by other living beings, especially humans, and the miseries caused by natural disturbances are constantly keeping people in a vulnerable condition. Страдания, которые причиняют нам другие живые существа, особенно люди, страдания, которые причиняют нам тело и ум, страдания, которые причиняют стихийные бедствия, постоянно заставляют нас находиться в этом состоянии страданий. In this material existence, envy and arrogance and exploitation, everyone is subjected. В материальном мире все являются объектами или мишенями для зависти, эксплуатации, высокомерия других людей. And Krishna tells in Bhagavad Gita that our selfish desires, this kama, they blaze like fire. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что это эгоистическое желание, оно горит, пылает подобно огню. And кама. the more fuel enters into the fire, the hungrier the fire becomes, and the higher and hotter it blazes. И чем больше мы кормим этот огонь камы, дровами, тем больше разгорается это пламя. Samsara davanala lidaloka. That this material existence, it's like a forest fire that's Материальное существование подобно лесному пожару. the forest fire is blazing in every heart Это лесной пожар, который горит в сердце каждого and all around us. и вокруг нас. And no fire brigade and no human efforts can extinguish such a forest fire. И такой лесной пожар не могут потушить никакие пожарные команды, никакими человеческими усилиями это невозможно. Only the rain clouds can do that. Только грозовые тучи способны на это. So Krishna is that rain cloud. He is Ganasham. И Кришна подобен этому облаку, этой тучи, он Ганашьям. The rains of his mercy, the rains of his grace. Потоки его милости и сострадания, They refresh us. They give us new life.
spiritual life. дают нам новую жизнь и освежают нас, новую духовную жизнь. And Vishwanath Chakravarti Thakur begins his Gurvastakam with this verse, that the spiritual master, he is inviting and giving us a connection to that Ganasham, to that limitless cloud and the rains of mercy that are coming from Krishna. И Вишванат Чакраварти Такур начинает свои молитвы Гурваштаки с этого стиха. Духовный учитель дает нам доступ к этим бесконечным потокам милости Кришны, которые падают с его облака. So all of you crowded into this little tent or whatever you may call it, I see that you look very hot. Глядя на вас, собравшихся в этом небольшом пандале, я вижу, что вам всем очень жарко. So this is very good. Это очень хорошо. Because you can better appreciate the showers and the blessings of Krishna's mercy. Потому что вы сможете лучше оценить потоки благословений и милости Кришны. But like that chatak bird, we have to be longing for that. Как эта птица Чатака, мы должны горячо желать этой милости. If we look for our relief in the things of this world, then we will be distracted from what our true goal and purpose as life is. Если мы будем искать утешение в вещах этого мира, это отвлечет нас от истинной цели жизни. You see, the chatak bird, not looking for any water, no matter how thirsty he or she is in this ground, means is not looking for shelter anywhere except Krishna. Тот факт, что птица Чатака не пытается найти воду, которая коснулась земли, означает, что она не хочет никакого другого прибежища, кроме Кришны. This is how our acharyas have taught us. Это то, чему учат нас наши ачарьи. If we look for shelter in this world from any situation, we'll get a little shelter. Если в любых ситуациях нашей жизни мы будем искать прибежище в этом мире, мы найдем какое-то прибежище. But dukkhalayam ashashvatam, it's temporary and it only implicates us deeper in our painful condition. Но Дукхалаям Ашашватам, это прибежище или защита будет временной и только еще больше запутает нас в наших страданиях. His Holiness Niranjan Swami Maharaj loves to sing this beautiful song. Bhajahure manasri nanda nandana abhaya charanara vindare. Его святейшество Ниранджана Свами Махарадж любит петь эту песню Баджаху Ремана. It's a prayer to our own mind. Please seek shelter of Sri Nandanandan Krishna. Это молитва, обращенная к нашему уму. О ум, пожалуйста, ищи прибежище и защиту у Шринанданандана Кришны. Bahunam janmanamante jnanapamam papatyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. After many births and deaths of cultivating knowledge, when one finally comes to the platform of actual knowledge, one surrenders to Vasudeva, knowing Krishna to be the cause of all causes and all that is. Бахунам Джанманаманте, после многих и многих рождений в этом мире, в конечном счете, человек приходит к поиску прибежища у Васудевы Кришны, понимая, что он есть все сущее. Recently I was listening to a recording of our beloved Srila Prabhupada. Недавно я слушал лекцию нашего Шрилы Прабхупада или запись. He cited this particular verse. Он процитировал этот стих. And he explained that true knowledge is only when we surrender.
Он процитировал этот стих и сказал, что подлинное знание приходит к человеку только тогда, когда он предается Кришне. Because without surrender, everything is theoretical. Потому что без предания любое знание остается теорией. We could memorize so many verses and so many philosophical arguments and so many rasika subject matters. Мы можем запомнить множество аргументов, множество стихов или различных тем, связанных с расой. But all of them, it just remains theoretical. Но все это останется для нас теорией. That knowledge has great value when it culminates in surrender. Знание приобретает как великую ценность, если оно приводит нас к преданию. Jnana in vijnana. The realization of knowledge is that surrender. Гьяна и вигьяна, когда мы действительно понимаем это знание, оно приводит нас к преданию. And it comes as a result of that surrender. И настоящее знание приходит в результате предания. Sharanagati means truly humbling ourselves to seek shelter of Krishna. Для этого нужно стать по-настоящему смиренным, для того, чтобы искать прибежище и защиту только And all у those Кришны. things in relation to Krishna. И во всем том, что связано с Кришной. To accept what's favorable for devotional service, to reject what's unfavorable for devotional service are symptoms of surrender. Принимать все то, что благоприятствует преданному служению, отвергать все то, что мешает ему, это признак смирения, признак предания. Ata pumbir vijastreshtas varana shrama vibhagasha shvanushtitasya dharmasya samsiddhir haditoshana. Surrender is to please Krishna. Предаться значит пытаться удовлетворять Кришну. It's not something harsh. It's not something horrible. Оно не подразумевает чего-то очень ужасного, страшного. It's the most beautiful, pleasing experience in all of existence. Это самое удивительное, самый замечательный опыт во всей жизни, бытия. Means to let go of our selfish, exploitative ego and put Krishna in the center, to surrender to Krishna. Это опыт, когда мы отпускаем свое эго-эксплуататор и принимаем прибежище и защиту от Кришны. And at this time, during the rainy season, the monsoon season of Vrindavan, we have our Julan-ятра. И во время этого муссонного сезона, сезона дождей, мы проводим нашу Джулан-ятру. The sweetness and the beauty of surrender on the path of bhakti. Который иллюстрирует сладость и красоту предания на пути бхакти. Everyone is so happy because Radharani and Krishna are happy. Все очень счастливы, потому что Кришна и Радхарани счастливы. We have so many difficulties in this world, В этом мире есть множество трудностей. and they never end. Они никогда не кончаются. They may be a little covered over by nice situations for sometimes. But Иногда в течение какого-то времени они могут скрыться слегка под покровом хороших, удачных вещей. param dristva nivartate. But when we experience something higher, then we rise above the dualities of this world. Но когда мы испытываем нечто высшее, мы поднимаемся над двойственностью этого мира. And how do we rise above? Как можно подняться над двойственностью? By putting Radha Madhava in the center of our lives. Если мы поставим Рада Мадхаву в центр нашей жизни. Yayatamam prapadyante tam stataiva bhajamyam. Krishna tells, as you surrender to me, as you seek shelter, I will reveal myself accordingly. Яядхамам Прападянте Кришна говорит, что так как человек предается мне, я проявлю себя именно в такой форме ему. So during this beautiful swing festival, so many devotees are personally making wonderful flowers and making wonderful decorations, and we all come together and we're singing because now
Sri Radharani and Sri Madhava are going to be put on their swing, their Julan, and we're going to swing them. Во время этого замечательного фестиваля качелей множество преданных сходятся вместе, они делают гирлянды, они качают, они поют, потому что они знают, что Шримати Радхарани и Кришна находятся на качелях. And seeing them having fun together, getting swung so nicely, we are so happy. И видя, как они развлекаются вместе, как они качаются на качелях, мы испытываем их счастье. And if they're being fanned nicely, we're so happy that they're getting cool breezes, even if there's no fans in the temple and we're А если кто-то обмахивает их опахалами, мы радуемся от того, что они получают этот прохладный ветерок, даже если в храмовой комнате нет вентилятора, и сами мы задыхаемся от духоты. But if our object, if our intention is to see Krishna happy, then we are so happy whatever the situation. Но если наша цель увидеть счастье Кришны, то мы будем счастливы в любой ситуации. And Lord Sri Krishna and Sri Radharani, they are so kind. All they're asking is just swing us and we'll be happy. Господь Шри Кришна и Радхарани, они настолько милостивы, они просят нас единственное, чтобы мы покачали их, они станут счастливыми, и мы тоже. And you will experience our happiness. И вы сможете испытать их счастье. According to how enthusiastic you are to make Krishna happy. В зависимости от своего энтузиазма и желания доставить удовольствие Кришне. And over the decades I have seen in Vrindavan and by Srila Prabhupada's mercy all over the world such beauty and such joy in devotees' hearts and lives as they're swinging Sri Radharani and Sri Krishna at the Джулан-ятра. И в течение многих десятилетий я видел, как радуются и восхищаются преданные, когда они катают Шримати Радхарани по Вриндаване и во всех других местах мира по милости Шрилы Прабхупады. Krishna tells in Bhagavad Gita, Bhoktaram yagya tapasam sarva lokamaheshwaram. Suhridam sarva bhutanam gyatva mam shantim richchati. It's a simple formula. Кришна говорит в Бхагавад-гите, Бхоктарам ягья тапасам. The source of all suffering, the source of our disconnection from Krishna is we want to be the enjoyer. Простая формула, причина наших страданий, причина того, что мы разъединены с Кришной, наше желание наслаждаться самостоятельно. Krishna is the supreme enjoyer. Кришна верховный наслаждающийся. He is Purusha. Он Пуруша. We are Prakriti. We are meant to be enjoyed by the Supreme. Мы Пракрити, мы предназначены для того, чтобы доставлять наслаждение Всевышнему. Srila Prabhupada gives such a simple analogy. Шрила Прабхупада приводит простой пример. Because we are part and parcel of Krishna. Mamaivam so jivaloke jiva bhuta sanatana. Так как мы неотъемлемая часть Кришны, we are Satchit Ananda. We're eternal, full of knowledge and full of happiness. по своей природе мы Саччитананда, мы вечно исполненные знания и блаженства. How to awaken that potential integral happiness? Как мы можем пробудить в себе это дремлющее в нас природное счастье? The example Prabhupada uses the fingers of this body that we have. Пример, который приводит Шрила Прабхупада, это пальцы на руке. When the stomach is hungry, когда желудок испытывает голод, if the finger tries to enjoy the food by going like this, если пальцы попытаются наслаждаться пищей таким образом,
it may find some little satisfaction for a few Они, seconds. может быть, найдут какое-то удовлетворение в этом. But fulfillment cannot take place. Но настоящего удовольствия они не получат. The fingers are part and parcel of the body, so they put the food in the mouth. Пальцы — часть нашего тела, поэтому они кладут пищу в рот. And then the mouth crushes up the food. Рот пережевывает пищу. And then it goes through the throat and ultimately enters the stomach. И через пищевод она входит в желудок. And when the stomach is nourished properly, then every part of the body is nourished. И когда желудок питается как следует, то все остальные части тела тоже получают питание. So for us to be trying to be the enjoyer is like the finger trying to enjoy separate from the stomach. Когда мы пытаемся наслаждаться независимо, это все равно, что пальцы будут пытаться независимо от желудка. So our real enjoyment is in giving pleasure to Krishna. Наше подлинное блаженство заключается в том, чтобы доставлять наслаждение Кришне. Samsiddhir Haritoshanam. And this Julan-ятра, like every wonderful festival and every aspect of bhakti, is to reorient our life to understanding and realizing that our happiness is in giving Krishna happiness. Этот Джулан-ятра, так же как любой другой аспект или любой другой фестиваль, который мы празднуем в бхакти, предназначен для того, чтобы перенаправить нашу жизнь, дать ей другое направление, когда мы ищем счастье, доставляя счастье Кришне. And in Vrindavan, what you are doing here is what the gopis do. И во Вриндаване то, что мы делаем сейчас, делают гопи. If you go to Braj Mandala, there are various places, Vilasgar or Shringaravat, where there's actually these beautiful Julans that the Brijavasis, and it's coming down from Acharyas, the very special places in the different parts of Braj Bhumi where the Julan takes place in Krishna's eternal Leela. Если вы отправитесь во Враджа-Бхуми, в разных местах Враджа-Бхуми, таких как Вилас-Гарх, вы увидите воздвигнутые огромные качели, которые оставлены нам ачарьями. Они возводятся для того, чтобы напомнить нам об этой лиле, которая проходит в этих местах. And they make nice swings and make nice little flower arrangements, and they sing and they dance and they swing Radharani and Krishna. В Бриджбасе красиво украшают эти качели цветами, они начинают танцевать и петь, и при этом раскачивать Радharani и Кришну на качелях. Just the same thing that we are doing now here at Radhamadeva temple in Kiev of Ukraine. То же самое, что мы делаем здесь, в храме Радхамадевы в Киеве, на Украине. The gopis, their enthusiasm to make Radharani and Krishna happy is the ultimate example of prema. Энтузиазм гопи доставить счастье и блаженство Радхарани и Кришне – это высшее проявление премы. When Sri Radharani is on the swing with Krishna, she's looking at her gopi friends. Когда Шри Радхарани находится на качелях вместе с Кришной, она смотрит на своих подруг. And she is thinking, sitting on this swing with Krishna is the most wonderful experience forever. И она думает, восседать на этих качелях вместе с Кришной – это самый удивительный опыт. I want to share it. Я хочу поделиться с этим. So sometimes she comes off the swing and she one by one puts each of her gopi friends on the swing and she pushes.
Иногда она сама сходит с качелей и сажает своих подруг на качели, а сама начинает раскачивать эти качели. She wants to share the experience she's having with Krishna with others. Она хочет поделиться тем опытом счастья, который она испытывает с Кришной. In similar way, Srimati Radharani, she descends in the heart of the love of Sri Chaitanya Mahaprabhu to share her joy with all of us. Точно так же Шримати Радхарани не сходит в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы поделиться этим счастьем со всеми нами. And this is the spirit of Vrindavan. В этом дух Вриндавана. Everyone wants to give Krishna happiness through assisting Sri Radharani, his Hladini Shakti. Все хотят доставить удовольствие Кришне, помогая Шримати Радхарани его Хладини Шакти. Krishna is the Vishaya Vigraha, the supreme object of love. Кришна Вишая Виграха, высший объект любви. Sri Radha, the feminine aspect of the one supreme absolute truth, is the Ashray Vigraha. She's the abode of love. Шри Рада, женская половина, женское начало Верховной Абсолютной Истины, Ашрая, она есть прибежище этой любви или источник этой любви. By being the servant of her servants, we can give maximum pleasure to Krishna. Когда мы становимся слугами слуг ее служанок, мы можем доставить максимальное удовольствие Кришне. And Sri Radharani wants to share that pleasure that she's having with everyone. И Радхарани хочет поделиться этим блаженством, которое она испытывает со всеми остальными. So this is the mindset of a devotee. В таком настроении живут преданные. Individually, we put Krishna's pleasure in the center of our life. Каждый из нас ставит удовольствие Кришны в центр нашей жизни. As a family, we put Krishna in the center of our home. Как семья мы ставим Кришну в центр нашего дома. And as a community, Srila Prabhupada has given us these temples where as a community we're putting Krishna and Sri Radha's pleasure in the center of our lives. А как община, Шрила Прабхупада дал нам эти храмы, с помощью которых мы ставим Шри Раду и Кришну в центр нашей жизни. I remember many years ago, I was a pujari. Я помню, много лет назад я был пуджари. And there was so many conflict in the community. И в этой общине было много разногласий, раздоров. I'm not going to go into details, but you probably have that experience. Я не буду описывать детали, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. And one day, I remember it was on a Varaha Dwadasi, just before Nityananda's appearance. Однажды, в один прекрасный день, я помню, это было на Вараха Двадаши, за день до Нитьянанды Трайодаши. One, it was at noon arti. Я делал полдневное арти. I was in the pujari room doing some seva. Я находился в это время в пуджарской комнате, делал какую-то севу. And there was a devotee doing arti. Преданный проводил арти. And he did the ghee lamp. И у него был этот светильник масляный. And there happened to be one person in the temple, and he took the ghee lamp and gave it to Prabhupada, and then did it himself, and then put the ghee lamp near the altar. И в храмовой комнате находился только один человек. Он взял этот светильник, он предложил его Шриле Прабхупаде, а потом принял его сам и поставил рядом с алтарем. And the flame touched the curtains of the altar. И пламя коснулось занавески алтаря.
suddenly there was massive flames. Неожиданно пожар начался. And it looked like the whole temple was going to burn down. И было такое впечатление, что сейчас горит весь храм. So this person who put the key lamp there, Этот человек, который поставил светильник туда, he felt because of him, the deities may burn. what? Because of him? The temple and the deities may all burn. Он подумал, что из-за меня сейчас горит весь храм и божества. So he ran and got a fire extinguisher. Он подскочил к огнетушителю. It was blowing this white powder. Огнетушитель стал разбрызгивать эту белую пену. He emptied the entire fire extinguisher Он опустошил огнетушитель and he put out the fire. и погасил пожар. But all the deities Но все божества and all the Shalagram Shilas и все шилограммы Шилы, and all their clothes and jewelry и все их украшения и одежды were completely covered with a thick layer of synthetic white substance. были покрыты толстым слоем белого синтетического вещества. It looked like Badrigashram in the wintertime. Все выглядело как Бадарикашем зимой. I came on the altar and you couldn't see anything except white. Я вышел, посмотрел на алтарь, ничего не было видно, кроме белого цвета. It was like a hill of white covering everything. Как будто бы все было покрыто белым. And it didn't just dust off, it stuck. И это не просто была какая-то небольшой налет, оно прилипло. And if you tried to wash it off, it just turned like glue. И если кто-то пытался смывать это, оно превращалось в клей. So it was an emergency. Возникла чрезвычайная ситуация. It's not going to come off automatically. Сама по себе она не слезет. And you had, this Radha Vrindavan Chandra. Это Рада Вриндаван Чандра. And there was Jagannath Baladev Subhadra Gornitai Shalagram Shilas. Джаганат Баладев Субадра Горнитай Шалаграм Шилы. So every single person in the community, it was such an emergency. Everyone was busy for the whole day, volunteering, helping each other to clean the clothes, the jewelry, the deities, the altar, the everything. Была такая чрезвычайная ситуация, что все люди в общине собрались около алтаря и целый день совершенно добровольно стали стирать одежду, отмывать драгоценности, отмывать божества, алтарь. And there was no issues between devotees anymore. И внезапно все разногласия ушли. Because I could really see everyone felt so much deep affection and responsibility to Radharani and Krishna. Потому что каждый чувствовал очень глубокую любовь, привязанность и ответственность перед Радхарани и Кришной. Just about a year and just 2 years before this happened, Srila Prabhupada was sitting on the Vyasasan looking at those same deities during a class. Ровно за 2 года до этого Шрила Прабхупада сидел в этой комнате и смотрел на божества. And he said there on the path, on the Bhakti Marg, it is like a railway track and there are 2 rails. И тогда он сказал, что на пути Бхакти это подобно 2 рельсам, по которым идет поезд. Pancharatrika Vidi and Bhagavat Marg. Панчаратрика Види и Бхагавата Марг. Bhagavat Marg is hearing and chanting. Бхагават Марг это повторять и слушать. And Pancharatrika Vidi is the archana or the deity worship. А Панчаратрика Види это арчана, поклонение божествам. He said it is important they go on simultaneous.
И он говорил, что очень важно, чтобы два этих рельса были одновременно. Through deity worship, it gives us a community to focus our attention on serving Krishna. Поклонение божествам помогает нашей общине сосредоточиться на служении Кришне. And then Srila Prabhupada became very grave and he looked at us. He Srila said, but if you are not absorbed in hearing and chanting about Krishna, then the day will come when you will ask, why has my Guru Maharaj left me with the burden of these deities? Шрила Прабхупада внезапно стал очень серьезным, и он сказал, что если вы на самом деле не поглощены слушанием и повторением, то рано или поздно настанет такой день, когда вы подумаете, зачем Гуру Махарадж оставил нам это тяжелое бремя поклонения божествам. But on this day, everyone was surrendering. Everyone was giving up their sleep, giving up everything to just help one another, to save the deities from this white fire extinguisher glue. Но в этот день все оставили все свои личные интересы, забыли про сон и еду и вместе, отложив свои раздоры, пытались отскоблить божества от этого огнетушителя, от этого клея, который изрыгал огнетушитель. And I remember I was thinking in my own heart, Я помню, я думал тогда в сердце, this is Krishna's pastime. это лила Кришны. He's saving the community Он спасает всю нашу общину, by uniting everyone around him. объединяя всех вокруг себя. The Джулан-ятра is a wonderful occasion. Джулан-ятра — это замечательный повод. That kind of sets us in a spirit that can go throughout the year, throughout our lives. Который может объединить нас и настроить нас так, чтобы мы оставались в этом духе или настроении всю свою жизнь или весь год. To perform our own personal sadhana, especially for grihastas who are living in their own homes and putting Krishna in the center of your home. Мы можем совершать нашу садхану, особенно грехасты, которые живут у себя дома, поместив Кришну в центр нашего дома. It puts Krishna in the center of our life and it puts Krishna in the center of our family. Это помещает Кришну в центр нашей жизни, в центр нашей семьи. But many of our acharyas have established the principle of the temple where everyone in the community is united. Но многие из наших ачарьев утвердили этот принцип храма, который объединяет всю общину. Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was living in Jagannath Puri, Шри Чайтанья Махапрабху, когда он жил в Джаганатхапуре, so many of the devotees had their own murtis in their kutirs or in their homes. у многих преданных были свои мурти, они жили в своих кутирах и по домам. But still, Lord Chaitanya Mahaprabhu invited everybody, and everyone came in the morning to be together to worship Lord Jagannath, Baladev, Subhadra. Но Чайтанья Махапрабху приглашал всех, чтобы все утром приходили и вместе совместно поклонялись Джаганатху, Баладеве и Субхадре. Sripad Madhvacharya, his disciples, so many homes of thousands and thousands of people. Ramanujacharya, they have their own deities in their homes, they have their own sadhana, but still, as a community, they come to worship Udupi Krishna, Ranganath, Tirupati. Шрипад Мадхвачарья, у его учеников и последователей огромное количество божеств, каждый поклоняется ему дома. Рамануджа-ачарья, у него тоже тысячи и тысячи учеников, и тоже все поклоняются, но тем не менее, они все приходят к Удупи Кришне или к Ранганатху. And in Vrindavan, Srila Prabhupada tells there are over 5,000 temples in Vrindavan.
А во Вриндаване Шрила Прабхупада говорит, что во Вриндаване больше 5000 храмов. And actually far more, because every Brijavasi has a little temple in their home. На самом деле гораздо больше, потому что у каждого Бриджабаси маленький храм дома. Sometimes every member of the family has a little deity in their home. Иногда у каждого члена семьи свое божество. But still, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, the 6 Goswamis, Jiva Goswami, they established major temples. Тем не менее, Шри Рупа Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами, все Госвами Вриндавана основали свои главные храмы. And we read how and we see even today in Vrindavan, all the Brijavasis have their own little temples, their personal bhakti, but each Brijavasi, there's a major temple that they have a community. И мы можем видеть, хотя у каждого Бриджабаси есть свой маленький храм, где он поклоняется со своей бхакти, но тем не менее каждый из них приходит в какой-то один из основных храмов, с которым он себя отождествляет, и там вокруг него возникает община. And one time Srila Prabhupada was challenged. Однажды кто-то бросил вызов Шриле Прабхупаде. There are so many temples already. Why do you want to build another temple? С вами же есть столько много храмов. Зачем вы хотите построить еще один? And Prabhupada said to this person, "Do you have children?" Шрила Прабхупада сказал этому человеку: у тебя есть свои дети? He said, "Yes, of course." Он сказал: конечно, есть. Prabhupada said, "There are so many children, so why do you want to have children?" Прабхупад сказал: столько много детей бегает, зачем тебе свои? Because you want to have our children. It's family. Потому что мы хотим наших детей, это семья. And similarly, there are so many temples in Vrindavan, but this is our temple for all of our devotees worldwide to come. Точно так же есть много храмов во Вриндаване, и разные преданные отождествляют себя с разными храмами. Это наш храм. And Srila Prabhupada personally, directly or indirectly, he personally established temples all over the world. Шрила Прабхупада сам лично своими руками или через своих последователей основал храмы по всему миру. And in these temples, therefore, the larger community of the ISKCON family. Эти храмы нужны для того, чтобы объединять большую семью ISKCON. For us to unite. Чтобы мы могли объединиться вокруг них. With Krishna in the center. Поставив Кришну в центр. That's what spiritual community means. Именно это, в этом смысл духа общины. And from this story I told many years ago of the fire and the fire extinguisher. И из этой истории, которую я рассказал, которая произошла много лет назад, про пожар и огнетушитель. It was a vision to appreciate how it's important that we put the petty issues that we have with each other, which are inevitable in Kali Yuga. Я рассказал ее для того, чтобы проиллюстрировать тот факт, что нам нужно отложить какие-то мелкие разногласия, которые неизбежны в Кали-югу. They're not important. Они не важны. The world is burning in Maya's flames. Весь мир горит в пламени Майи. And we're getting older and we're going toward the... Actually, Lord Chaitanya Mahaprabhu explained that everyone in this world who's not aspiring for true bhakti is like a moth flying toward the flame of death. Мы все стареем. Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, что любой человек, который не идет по пути бхакти, подобен мотыльку, летящему на пламя смерти. Death is coming for all of us. Смерть приближается к каждому из нас. And the world is suffering in so much illusion. Весь мир страдает от страшной иллюзии. It's an emergency. Чрезвычайная ситуация. Durlabha manava janma lobhya samsare. This human life is so rare and every moment is so precious.
Человеческая жизнь очень редка, и каждое мгновение ее очень ценно. As a community, we need to unite for this higher purpose. It is an emergency. Krishna's calling for us. Как община мы должны объединиться ради этой высшей цели. Ситуация чрезвычайная, и Кришна зовет нас к этому. And when we recognize that Krishna's calling for us to put him in the center and Sri Radharani in the center, then we actually can appreciate and learn to love and trust one another. И когда мы поймем, что Кришна призывает нас поставить его и Шримати Радхарани в центр, мы сможем по-настоящему оценить друг друга и испытать любовь друг к другу. This is Prabhupada's temple. Это храм Шрилы Прабхупады. This is the temple that is the special blessed place of our Guru Parampara. Это особое благословенное место нашей Гуру Парампары. So politics and greed and arrogance and the desire for position and power, all these things are just distractions. Интриги, высокомерие, гордость, жадность, желание власти, желание какого-то положения, все это всего лишь навсего отвлекает нас от главной цели. To put Krishna in the center doesn't mean this is what I have done for Krishna. Поставить Кришну в центр не значит стукнуть себя кулаком в грудь и сказать: посмотрите, что я сделал для Кришны. Prabhupada explains when Krishna is in the center, it creates the Vaikuntha atmosphere. Шрила Прабхупада говорил, что когда Кришна оказывается в центре, возникает атмосфера Вайкунтхи. And then Srila Prabhupada tells the Vaikuntha atmosphere, the definition is everyone is Prabhu except me. I am Das Das Anudas. И затем Шрила Прабхупада объясняет, что атмосфера Вайкунтхи означает, что каждый вокруг меня Прабху, кроме меня. Я Даса Даса Анудаса. To appreciate one another, to empower one another. Когда мы действительно ценим и воодушевляем друг друга. To somehow or other overcome this tendency that I'm the enjoyer. Чтобы таким образом преодолеть эту склонность «я наслаждающийся». But as we were speaking yesterday, it's so deeply rooted in our heart, this spirit to be the enjoyer and the controller and the proprietor. Но, как я говорил вчера, это желание наслаждаться, контролировать, обладать чем-то очень глубоко засело в нашем сердце и пустило глубокие корни. But if we're enthusiastic to put Krishna in the center, to please Krishna, to please Krishna's devotees, to chant Krishna's holy names, then Krishna manifests himself in our hearts. Но если у нас есть энтузиазм и горячее желание поставить Кришну в центр, удовлетворить преданных Кришны и повторять святые имена Кришны, то Кришна становится очень доволен нами. An important part of surrender is to be enthusiastic. Важная часть предания — энтузиазм. And patient. И терпение. If we are not patient, then we'll be enthusiastic, and if we don't get the result we want when we expect to get it, then we'll become discouraged. Если у нас нет терпения, то тогда у нас не будет энтузиазма, потому что когда не придет ожидаемый нами результат, мы почувствуем разочарование. We may even give up. И мы можем даже уйти. But when we hear from Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Sri Chaitanya Charitamrita, and these great Vaishnava literatures, we get a glimpse of understanding of the value of prema bhakti. Но когда мы слушаем Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, Чайтанья Чаритамриту, мы можем получить какой-то проблеск понимания того, что значит бхакти. During the Mahaprakash Leela, Sri Chaitanya Mahaprabhu chastised Mukunda Dutt and said, "You will not see me for 10 million births." Во время Махапракаш Лилы
Шри Чайтанья Махапрабху сказал, ты увидишь в течение 10 миллионов жизней. Mukunda Dutt was so happy, he began to dance. Мукунда очень обрадовался, он начал танцевать. Why are you dancing? Махапрабху спросил, «Чего The пляшешь?» Lord has given me His word that I will see in 10 million births, only 10 million births. Он сказал, Господь пообещал мне, я увижу его через 10 миллионов жизней, всего 10 миллионов жизней. Я такой удачливый. He was enthusiastic У него был энтузиазм, and he was patient. и у него было терпение. He was patient because he understood the value of it. Он был терпелив, потому что он понимал ценность этого. Such a little thing as getting a PhD. How many years you have to go to college to get a PhD? Люди ради того, чтобы получить какой-то пустяк вроде докторской степени, сколько лет им нужно учиться? It's not that you give up because you don't get it during your first week in your college. И не то, что человек разочаровывается от того, что он не получает докторскую степень через неделю It's valuable, обучения. so it's even if I have to go to college for another 10 years, it's worth it. Это ценная вещь в сознании человека, поэтому он думает, даже если мне нужно будет учиться в институте или в университете 10 лет, то я все равно буду делать это, чтобы получить ее. But you can't just sit home and watch television and expect to get a PhD in 10 years. You have to work. Но при этом мы не можем сидеть дома, смотреть телевизор и надеяться на то, что нам присвоят степень доктора наук через 10 лет. And what is a PhD? Today, most people with PhDs can't even get a job. А что такое степень доктора наук? Сейчас большая часть докторов наук даже работу найти не могут. And it doesn't bring any real happiness. Эта степень не приносит настоящего счастья. Prema Bhakti, an eternal life full of bliss and knowledge. Према Бхакти — это вечная жизнь, исполненная знания и блаженства. Entrance into the ever-increasing blissful personal pastimes of Shri Shri Radha Govinda in the spiritual world of Goloka. Возможность войти в вечно увеличивающиеся, расширяющиеся и блаженные игры Шри Шри Рады и Говинды на Галоке. If we understand the value by hearing and chanting, Если мы поймем ценность этого благодаря тому, что мы слушаем и повторяем эти рассказы, by seeing how the great souls value Krishna consciousness, видя, как великие души ценят сознание Кришны, then we will be enthusiastic with all of our enthusiasm. However long it takes, it really doesn't matter. и тогда наш энтузиазм не будет угасать, даже если это потребует очень долго времени, неважно сколько. Ashlisyava padaratam panashtamam. Krishna, I'm your servant. Whatever you want to do, I am your servant. Every situation, let me just come closer to you. Кришна, я твой слуга, неважно что, в любой ситуации, дай мне возможность только стать ближе к тебе. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, without enthusiasm, there's no life. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что без энтузиазма у человека нет жизни. And I was once at a place where Prabhupada was giving a public talk. Я однажды находился на лекции, где Шрила Прабхупада обращался к обычным людям. He was giving maximum emphasis on how every devotee, in whatever devotional activity we're in, the symptom of our surrender is our enthusiasm. И он снова и снова подчеркивал, что независимо от того, в каком положении находится преданный, где он находится, его главная вещь — это энтузиазм, который он проявляет. Enthusiasm to hear Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam class, enthusiasm to hear devotees speaking from it, enthusiasm to read Prabhupada's books, enthusiasm to come and see the deities, to worship the deities, enthusiasm to chant the holy names, enthusiasm to do whatever service we have, and enthusiasm to hear Bhaktivinoda Goswami try to translate all that. Энтузиазм слушать других преданных, энтузиазм слушать Бхагавад-гиту, энтузиазм приходить в храм и поклоняться, энтузиазм делать любое служение, энтузиазм повторять святые имена, и энтузиазм слушать Бхактивinoda Госвами, как он это переводит. So after Srila Prabhupada,
Maharaj, you made them enthusiastic. You made. So after Srila Prabhupada was describing the importance of enthusiasm in whatever we do as a way of pleasing Krishna, Шрила Прабхупада, после того, как он описал важность энтузиазма в любом нашем деле, как способа удовлетворить Кришну, just like if you're in the airport and the airline hostess just comes and says, hey, just sit down. например, если вы сели в самолет, и стюардесса подходит к вам и равнодушно обращаясь к вам, говорит, ну садись, садись. You'll probably not want to go on that airline next time. Скорее всего, вы не купите билет на эти авиалинии в следующий раз. But even if she's having the worst day of her life, when you come in, she'll say, oh, I'm so happy to see you. Please come and have your seat. And you say, oh, very nice, very nice. Но даже если у нее очень тяжелый день, самый худший день в своей жизни, увидев вас, она расплывется в улыбке и скажет, о, как я рада, что вы пришли, пожалуйста, приходите, садитесь, вот ваше место. So people are enthusiastic just to get some money. Люди проявляют энтузиазм только ради того, чтобы получить какие-то гроши. So a devotee asked Prabhupada, you are speaking about how important it is to be enthusiastic. What if I do not feel any enthusiasm? Тогда преданный поднял руку и сказал, вы говорите о том, как важно испытывать энтузиазм, на что, если я не чувствую никакого энтузиазма? Srila Prabhupada gave an unforgettable answer. Шрила Прабхупада дал незабываемый ответ. Would you like to hear? Хотите услышать? Are you enthusiastic to hear? Вы испытываете энтузиазм, чтобы услышать? Srila Prabhupada said, if you do not feel enthusiasm, you should act enthusiastic. Шрила Прабхупада сказал, если ты не испытываешь энтузиазма, ты должен действовать так, как будто он у тебя есть. Because we're not enthusiastic because we enjoy being enthusiastic. Мы не испытываем энтузиазм, потому что мы наслаждаемся от своего энтузиазма. That means we're putting our own ego in the center of our lives. Это значит, что мы опять ставим свое эго в центр. I am enthusiastic because I enjoy being enthusiastic. Я испытываю энтузиазм, потому что я наслаждаюсь от своего энтузиазма. Even if I have no enthusiasm, Даже если у меня нет энтузиазма, I will speak enthusiastically and I will act enthusiastically because that will make Krishna happy. я буду говорить с энтузиазмом и буду действовать с энтузиазмом, потому что Кришна будет рад. And Prabhupada said, if you act enthusiasm, even if you don't have enthusiasm, then Krishna will be pleased and then he will give you genuine enthusiasm. И Шрила Прабхупада сказал, что даже если у тебя нет никакого энтузиазма, если ты будешь действовать с энтузиазмом, то Кришна будет доволен тобой, и он вложит в свое сердце настоящий энтузиазм. That enthusiasm is love. Этот энтузиазм и есть любовь. It's the seed of love. Это семя любви. But we need to be patient. Но нам нужно быть терпеливыми. And that is the price of bhakti. Это цена, которую нужно заплатить за Rupa бхакти. Goswami says the eagerness we have is the price of bhakti. Рупа Госвами говорит, что горячее желание к бхакти и есть та цена, которую нужно заплатить. One morning in Gambhira, Sri Chaitanya Mahaprabhu had a dream. Однажды утром в Гамбире Шри Чайтанья Махапрабху проснулся, и у него был сон. Он видел сон. His dreams were transcendental Mahabhav experiences. Его сны были опытом трансцендентной Махабхавы. He was in Vrindavan Он видел во сне, что он оказался во Вриндаване, and he was seeing the Ras Leela, и он наблюдал Раса-лилу. and Radharani and Sri Madhava were in the center. А Радарани и Шри Мадхава были в центре.
But it was time for Mangalarti. Но настало время Мангаларати. The conch shell blew. Он услышал звук раковины. And Govinda, who was Lord Chaitanya's personal assistant, he woke up Lord Chaitanya. It's time to go to Jagannath temple. И Говинда, личный помощник, слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, разбудил Чайтанью Махапрабху и сказал, что время идти в храм Джаганнатхи. So Shri Chaitanya Mahaprabhu was transcendentally sad that he was not in that dream anymore. Шри Чайтанья Махапрабху почувствовал трансцендентное горе от того, что он вышел из этого сна. And he went to Jagannath temple. Он отправился в храм Джаганнатхи. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, Radharani, Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shaktirasmat. The one absolute truth is eternally in the form of the masculine, the feminine, the enjoyer and the enjoyed, Radharani and Krishna, the object of love and the abode of love. Шри Чайтанья Махапрабху, Рада Кришна Праная Викритир Хладини Шакти Асмат. Он есть соединение двух начал, наслаждающегося и наслаждающий в одном теле. But Lord Chaitanya took the role of a devotee to teach us how to be devotees by his own example. Господь Чайтанья играл роль преданного для того, чтобы на своем примере научить нас, что значит быть преданным. So Sarvabhauma Bhattacharya, who was a great devotee of the Lord, he recommended to Lord Chaitanya. Сарвабхаума Бхаттачарья, который был великим преданным Господа, порекомендовал Господу Чайтанье. Whenever you go to the temple, you're so enthusiastic. Когда ты отправляешься в храм, ты испытываешь необычайное желание, You should энтузиазм. stand at the Garuda Stamba. Но тебе стоит оставаться около Гаруда Стамбы. Now, many of us have never been in Jagannath's temple, Многие из нас никогда не были в храме Джаганнатха. but every time we read Sri Chaitanya Charitamrita, we're there. Но каждый раз, когда мы читаем Шри Чайтанья Чаритамриту, мы оказываемся там внутри. Srila Prabhupada and our acharyas taught we should see through our ears. Шрила Прабхупада и наши ачарьи объясняли нам, что мы должны научиться видеть ушами. When we're hearing about Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates in Jagannath's temple, we are there with them through transcendental sound. Когда мы слушаем о Шри Чайтанье Махапрабху и его спутниках в храме Джаганнатха, мы находимся там вместе с ними благодаря трансцендентному звуку. And we realize that experience according to our enthusiasm. И мы испытываем то, что испытывают они с пропорциональной степени нашего энтузиазма. Our enthusiasm to be in a spirit of devotion and service. Наш энтузиазм находиться в этом настроении служения и преданности. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, to honor Sarvabhauma Bhattacharya, he would always stand way, way back at the Garuda Stamba. Господь Чайтанья Махапрабху для того, чтобы уважить просьбу Сарвабхаума Бхаттачарьи, всегда находился в самом дальнем конце храмовой комнаты около Гаруда Стамбы. Now, as Krishnadas Kaviraj Goswami explains, and we're going to all be in Jagannath's temple now. Сейчас мы вместе с Кришнадасом Кавираджем Госвами, который описывает это, окажемся в храме Джаганнатхи. There is the altar of Baladev, Subhadra, Jagannath, and Sudarshan. На алтаре находится Баладев, Субадра, Джаганнат и Сударшан. In front of that is Jagamohan, Перед ними находится Джаганмоха. which is a large darshan in Kirtan Hall. Это огромный зал, в котором проходят даршаны и киртаны. And way in the back of that is the Garuda Stamba. И в самом дальнем конце Джаганмохана находится Гаруда Стамба, And there were, колонна. according to Sri Chaitanya Charitamrita, on that morning there were thousands of people all crowding to get close darshan of Lord Jagannath. И согласно Шри Чайтанья Чаритамрите, в этим утром в храме Джаганнатхи собрались сотни, тысячи людей, желая поближе посмотреть на Джаганнатху.
And Sri Mahaprabhu, to honor the wish of a person he considered his senior, Sarvabhauma Bhattacharya, he always stood in the back. Шри Махапрабху, чтобы уважить просьбу человека, которого он считал своим старшим, всегда находился в самом конце этой комнаты. And in his Mahabhav, he is seeing Lord Jagannath in his Tribhanga, threefold bending form of Krishna playing flute. И охваченный этой Махабхавой любовью, он видит Джаганатху в образе Трибанги, Кришны изогнутого в трех местах, играющего на флейте. Suddenly there was a little simple Orisan village lady. Неожиданно рядом оказалась маленькая старая женщина из арийской деревни. Because of the crowds, she couldn't get in, and she couldn't see Jagannath because everyone was in her way. Из-за толпы она не могла поближе подойти к алтарю, и она не могла видеть Джаганатха, потому что его заслоняли другие люди. She had such eagerness, such enthusiasm to see Jagannath. У нее было такое горячее желание увидеть Джаганатху. She climbed up Lord Chaitanya's body. Что она залезла по телу Господа Чайтаньи. And simultaneously was climbing the Garuda Stamba. Держась за Гаруда Стамбу. And she got way up high. И забралась к нему на плечи. And she was balancing herself one foot on Sri Chaitanya Mahaprabhu's shoulder. И одна ее нога находилась на плече Шри Чайтаньи Махапрабху. And the other foot on Garuda. А другая нога на Гаруде. Stamba. Стамбе. The devotees were very much alarmed. Преданные очень встревожились. So Govinda, he somehow or other called out to the woman, "You're standing on Chaitanya Mahaprabhu. Говинда стал кричать этой You have to get женщине: down." «Эй, ну-ка слезай, ты стоишь на Чайтаньи Махапрабху». And she didn't know what she was doing. Она не знала, что делает. And when she saw that she's standing on this sannyasi's body, Когда она увидела, что она стоит на теле саньяси, she became very much ashamed. она очень засмущалась And she climbed down. и сползла. And then she bowed down to Lord Chaitanya's lotus feet and begged forgiveness. Припала к лотосным стопам Господа Чайтаньи и стала просить прощения. And Lord Gauranga chastised Govinda. И Господь Гуранга стал отчитывать Говинду. He said, "Oh, uncivilized man. «О, варвар», сказал Чайтанья Махапрабху. Why did you disturb her darshan of Lord Jagannath? Почему ты помешал этой женщине иметь даршан Господа Джаганатха? You should have allowed her to see Jagannath to her full satisfaction." Ты должен был позволить ей посмотреть в волю, насмотреться на Господа Джаганатху. And then he revealed honestly his heart. Затем он раскрыл свое сердце. This is Sri Radharani's heart. This is Gauranga Mahaprabhu's heart. Это сердце самой Шримати Радхарани, Гауранги Махапрабху. He prayed, alas. Он стал молиться, увы, увы. Why did Lord Jagannath not bestow upon me this type of eagerness to see him? Почему Господь Джаганнат не дал мне такого же желания увидеть его? This simple old village lady, Это старая, простая женщина из деревни. her body, her mind, and her life is totally absorbed in Lord Jagannath. Ее тело, ее ум, ее вся жизнь были полностью сосредоточены на Господе Джаганнатхе. And then Lord Chaitanya Mahaprabhu, he prayed to the Orisan lady. И затем Чайтанья Махапрабху стал молиться этой женщине из деревни. He prayed, "Please bestow upon me your eagerness to see Lord Jagannath." Он стал просить у нее: пожалуйста, поделись со мной своим желанием увидеть Господа Джаганнатха. Then I will become fortunate. Тогда мне повезет.
Now Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit, the greatest scholar that ever appeared on this universe. Шри Чайтанья Махапрабху был Нимай Пандитом, величайшим ученым и знатоком Писаний, который ходил когда-либо по этой земле или по всей вселенной. Previous to this Leela, he had already defeated the Digvijay Pandit, he defeated Prakashananda Saraswati, he defeated all the scholars of South India, he defeated Sarvabhauma Bhattacharya. До этой лилы он уже победил Сарвабхауму Бхаттачарью, Дигвиджай Пандита, Пракашананду Сарасвати, всех знатоков Писаний в Южной Индии. Most likely this lady didn't have any education at all. Скорее всего, эта женщина была даже неграмотной. She just very Nimai Pandit was from the crest jewel of Brahmin families. Нимай Пандит был из самой аристократической семьи браманов, The greatest of strictest of all sannyasis. самый строгий из саньяси. And this lady's just a simple widow. А эта женщина простая вдова. And Lord Chaitanya Mahaprabhu was praying for her to bless him Господь Чайтанья Махапрабху просит ее благословить его with her eagerness. своим желанием, энтузиазмом. And then Lord Chaitanya looked at the deities, and because of everything that happened, he was seeing Jagannath, Balaram, and Subhadra, and he said, "Where is Krishna? Where is Vrindavan? Now I'm here in Kurukshetra." И затем Господь Чайтанья снова посмотрел на божества, и из-за всех этих событий он больше не видел Кришну, он увидел Джаганнатха, Баладеву и Субхадру, и он стал причитать, где Кришна, где Вриндаван, почему я снова оказался на Курукшетре. This principle of having eagerness, having enthusiasm, and having patience in every aspect of our devotional service is so very important to actually have an experience of Krishna consciousness. Эти три принципа – горячее желание, энтузиазм и терпение – в высшей степени важны для того, чтобы мы смогли получить настоящий опыт, чем бы мы ни занимались в сознании Кришны. When we're enthusiastic to give happiness to Krishna and happiness to Krishna's devotees and enthusiasm to be compassionate to the conditioned souls, Krishna fills us with himself. Если мы проявляем энтузиазм для того, чтобы, ради того, чтобы увидеть счастье Кришны, счастье преданных Кришны, или испытываем сострадание с энтузиазмом к обусловленным душам, Кришна прольет на нас свою милость. And especially, I will tell one more story. Рассказать еще одну историю. I don't have a clock here, so I don't know. У меня нет часов. Is it time for the drama? Уже время для драмы. One hour? Haritra. The drama. Hari drama. Okay. 8:30. Sri Chaitanya Mahaprabhu, through his own example, he extracted the very essence of all the Vedic literatures and personified that essence
in his relations with his devotees. Шри Чайтанья Махапрабху учил нас на своем примере. Он выделил самую суть, квинтэссенцию всех священных писаний и учил нас, в чем суть этих писаний, проявляя свои отношения с преданными. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us that the greatest of all benedictions is that Krishna has descended in his names. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что самое большое благословение заключается в том, что Кришна нисшел в образе своего имени. And whatever the devotees were doing, they did it. The chanting of the names of Krishna was always included. И что бы ни делали преданные, они всегда присовокупляли к этому повторение имен Кришны. Lord Chaitanya taught the residents of Navadwipa that always chant the names of Hari. Господь Чайтанья учил обитателей Навадвипы, наставлял их, чтобы они постоянно повторяли имена Хари. If you're walking, if you're eating, if you're sitting, if you're sleeping, always chant the names of Hari. Если вы ходите, если вы едите, если вы спите, все время повторяйте имена And Хари. as much as possible, come together and chant together. If you have instruments, play instruments. If you don't have instruments, clap your hands. И как можно чаще собирайтесь вместе. Если у вас есть инструменты, играйте, пойте вместе. Если нет, то просто хлопайте в There's ладоши. no material impediment to chanting if we're Нет никаких sincere. материальных препятствий для того, чтобы петь святые имена, если мы In искренни. whatever situation, we could call out the names of В Krishna. любой ситуации мы можем призывать имена In our Кришны. minds, we can chant softly, or we could chant very tumultuously among Vaishnavas. В уме про себя или тихо, или громко, всем вместе. With your family in your shop, У себя дома или в магазине. and ultimately, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when there was a big crisis of the Chankazi, he brought hundreds and thousands of people all on the street together to chant and to dance. И в конечном счете он собрал тысячи людей на улицах Навадвипы, чтобы отправиться к Чанкази, и вместе они пели и танцевали. And when Chaitanya Mahaprabhu was in Navadvipa practically all day and throughout the night at Srivasangam, the devotees would have Sankirtan. И когда Шри Чайтанья Махапрабху начинал свои киртаны, то практически целый день, круглые сутки напролет они пели киртан в доме Шривас Такура, в Шривасангаме. And when he took sannyas, Когда он принял саньясу, by the instruction of his mother, he went to Puri. по просьбе своей матери он отправился в Пури. Then when he went to South India, he was constantly doing kirtan. Когда он отправился в путешествие по Южной Индии, он When he постоянно пел When святые he имена. returned to Puri, all the devotees of Bengal, under the guidance of Shivananda Sen and Advaitacharya, they would all have kirtan all the way from Bengal to Puri. And when Когда он they, вернулся в Пури, что все преданные из Бенгалии под руководством Шивананды Сены и Адвайта Ачарьи, они пели киртан на протяжении всего пути из Бенгалии в Пури. when they arrived, Mahaprabhu would greet them with kirtan. Когда они прибыли в Пури, Махапрабху приветствовал их киртаном. For Radhayatra, there was kirtan. Радханатха тоже сопровождалась киртаном. Haridas Thakur was constantly chanting his japa, and how he had time still. Whenever there's a kirtan, Haridas Thakur was always there, dancing ecstatically. Харидас Такур постоянно повторял святые имена на джапе, но когда бы ни начинался киртан, Харидас Такур прибегал туда и начинал танцевать во время этого киртана. So let us go back to Navadvipa. Поэтому вернемся с вами в Навадвипу. Sri Chaitanya Mahaprabhu was with his devotees, having kirtan from village to village. Шри Чайтанья Махапрабху находился тогда вместе со своими преданными, и они ходили из деревни в деревню и пели киртаны. They came to Godramdvip, Они пришли в Годрамадвипу на Годру. and Govinda Ghosh was playing mridanga. Говинда Гош играл на мриданге. Vasudev Ghosh was singing. Васудев Гош пел.
Gadadhar Pandit and Vakreshwar Pandit were ecstatically dancing. Гададхара Пандит и Вакрешвара Пандит танцевали в And Sri экстазе. Chaitanya Mahaprabhu was chanting and dancing, and all the devotees were chanting and dancing. Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал, и все остальные преданные делали то же самое. And they came to a very nice, peaceful pond. Они пришли к одному очень мирному пруду. They sat under a tree, under different trees to rest. Они сели под разные деревья, чтобы отдохнуть. And there was all these cows grazing. Повсюду паслись коровы. And a cowherd boy named Bhima, И один мальчик по имени Бима пас этих коров. he approached Lord Chaitanya. Он подошел к Господу Чайтанье. And all the other cowherd men, because they were all just agricultural people, they all came and started offering Lord Chaitanya with great enthusiasm whatever they had. Все остальные пастухи тоже собрались рядом. Они были простыми людьми, и они стали предлагать ему что-то, подносить ему что-то. They were very simple people. Были простыми людьми. They didn't have jewels or gold or money. They just had, some dahi, some sweets. У них не было украшений, золота или денег. У них был немного йогурта или какие-то сладости из молока. And they were offering the best they had to Lord Chaitanya, and he was so happy. Они предлагали самое лучшее, что у них было, Чайтанье. Он был очень счастлив. Then Bhima, he was a small boy. Бима маленький He мальчик. said, "My mother's name is Shama, Он сказал, мою маму зовут Шьяма. and Шьямала. in her heart of hearts, she is constantly rendering service to Sachimata, your mother." И в глубине своего сердца она постоянно служит Шачимате, твоей матери. She will be so happy if you come to our home. Она будет так счастлива, если ты навестишь нас, придешь So в Lord гости. Chaitanya and the devotees followed Bhima to the home, and there was Shama, who was, she said, "You are like my elder brother, because I consider Sachimata my own mother." И тогда все преданные во главе с Господом Чайтаньей отправились вслед за Бимой в этот дом, и когда Шьяма увидела их, она сказала, ты как мой брат, потому что я считаю Шачимату своей матерью. I'm going to make a connection at this time to yesterday's talk. В этот момент я проведу связь между сегодняшней лекцией и вчерашней. She gave Lord Chaitanya the best thing she had. Она отдала Господу Чайтанье самое лучшее, что у нее было. Paramana. Параману. Or sweet rice. Или сладкий рис предстоящий. And Lord Chaitanya was so happy to accept her paramana. Господь Чайтанья был очень счастлив поесть этой параманны. And then the devotees were continuously chanting. And Mahaprabhu was chanting and dancing, and now they're surcharged with this devotional paramana. Преданные продолжали петь, Чайтанья Махапрабху тоже пел и танцевал, и теперь они наполнились энергией от этой трансцендентной параманны. They went back to the pond. Они вернулись обратно к пруду. And they were softly singing together, И стали тихо петь вместе, resting under the trees. отдыхая под деревьями. Then another cowherd boy came. Подошел другой мальчик-пастушок. His name was Ramdas. Его звали Рамдас. And the devotees asked, "Why are there no cows drinking from this pond?" Преданные спросили, почему коровы не пьют воду из этого пруда. Ramdas said, No cows will ever drink from this pond. Рамдас сказал, ни одна из коров никогда не будет пить воду из этого пруда. But the water looked so transparent and clean and pure. Но вода казалась очень чистой и прозрачной. Why is that? Почему? Ramdas said, because there was a ferocious crocodile that lives in this pond. Рамдас сказал, потому что в этом пруду живет очень страшный крокодил. And every cow knows there's a crocodile in this pond. И все коровы знают, что в этом пруду живет So крокодил. none will ever come close to this pond. Поэтому ни одна из них не подходит близко к пруду.
So Lord Chaitanya and the devotees, they were right on the bank of the pond. And Господь Lord Чайтанья Chaitanya raised the volume to loud, loud kirtan. Господь Чайтанья и преданные находились на берегах этого пруда, и тогда Господь Чайтанья стал петь очень громкий киртан. Since we're in this lila by hearing, Так как мы находимся в этой лиле с помощью we're слушания, also in this kirtan. в этом киртане, So Lord Chaitanya Mahaprabhu induced everyone to loudly chant Krishna's holy name. Господь Чайтанья Махапрабху заставил всех очень громко петь имена Кришны. Please chant so much louder than this Пожалуйста, enthusiasm we are discussing today. мы сегодня говорим об энтузиазме гораздо громче. We're not allowed to do that here, actually. Я вспомнил, что нам нельзя этого делать. But sometimes enthusiasm causes us to go beyond rules. Иногда энтузиазм заставляет нас нарушать правила. So they were loudly chanting. Они громко пели. And you know what happened? И знаете, что This произошло? is the best part. Лучшая часть. Their chanting was so loud, but it was so sweet because it was so much love, so much compassion. Хотя они очень громко пели, но это было очень сладкое пение, потому что оно было пронизано любовью и состраданием. This gigantic, ferocious crocodile was attracted to the chanting. Гигантский крокодил был привлечен этим пением. And he crawled out of the pond. И он